Привет, с вами Александр, и мы продолжаем играть Artful Escape. Часть 2. Теперь нужно добежать до Стар-Гордона, который возьмет у нас мега-интервью, где мы будем придумывать сами себе биографию. Ой, я уже не помню, в чем там отличие, если честно. Impossible. Невероятно. Восхитительно. Ну, правда, красиво. Мне эта игра понравилась арт-стилем, поэтому я и хотел записать, вам показать. Конечно, второй раз это не так воспринимается круто, как в первый, но все равно сойдет. Нет, не влияет. Ну как, он типа влияет, возможно, будут другие варианты реплику персонажа, но общий сюжет не меняется. Симулятор Guitar Hero. Да нет, у них не каждая игра, кстати, так сделана. Лайтман представляет. Ода Лайтману. Сама скромняшка. In 1927, on the outer reaches of occupied space, a child was found adrift in a photon beam. His rescuers named him Lightman. Светочеловек дописали, чтобы это понятно было. By the time he was 12, many considered Lightman to be the greatest musician alive. Ну, кстати, не обязательно играть, можно просто пробежать. Но тогда ничего загораться не будет. On this spot in 1952, Lightman began his legendary Gold Weaver tour. The tour would culminate with a performance unlike any other, a duet with the Glamour Gone. It was to be the greatest performance in the history of the Вселенной. Если музыку не играть, этот жук не встанет. Могу показать, их тут много. Вот видите, типа стоит, ничего не делает. Заиграл? The Glamour resides in the Hyperion Whale Zone. All are welcome to enter the Whale Zone, but only those who entertain the Glamour are permitted to leave. For many, it is a one-way trip. Risking his life and that of his crew, Lightman arrived at the Whale Zone in August of '53. Little is known of the Glamourgon's biology. It is described as a vision so brilliant that many creatures remain transfixed and watch it until they perish. Understandably, Glamourgons are very hard to impress. Главный босс игры. Вот просто бывают игры, от которых настроение поднимается. Вот от этой игры у меня настроение поднимается, как от Forza Horizon.
Lightman and the Glamagons survived the performance. Their duet was heard across dimensions and cemented Lightman's place as one of humankind's seminal artists. Упс, перестарался. Наверное, просто без гитары надо прыгать. Я немножко перелетаю. Какие сложные вопросы. Кто меня в игре-то убьет? В лего-игре нельзя умереть вроде. On his return, Lightman was granted command of the cosmic lung. The lung is an entertainment vessel. Поэтому я хотел эту игру вам показать. Ну и записать. Stepping stone for many Я же legendary. говорю, главная моя мотивация на ютубе всегда была показать людям интересные игры, которые они бы вряд ли увидели. Я, грубо говоря, верю в себе. Но это не значит, что я в одну индушатину буду играть. У меня тоже вкусы весьма специфичны. Я, конечно же, джедай. Я не люблю играть за злых. Меня потом совесть мучит. Лайтман сломался. Так, что-то не хватает. Да как бы можно умереть, ну, типа не допрыгнув или типа того. Или провалив испытание там на гитаре. Ну, в принципе, игра легкая. Они бы запилу гитары сделали подлиннее, а то, типа, если постоянно бежать и играть, оно типа одно по одному. Holiday Street. Must be headed in the right direction. Гролом. Мы пришли к Гармагону или как? Нет, завтра я не знаю. Пока не хочу в колду играть. Они типа одно по одному. Если играть 5 Call of Duty подряд, такое ощущение, что играешь просто в одну очень длинную игру. Особенно вот эти про Вторую мировую, они же там плюс-минус все одинаковые. Не знаю, можешь перерыв возьму? Может, что-нибудь посмотрим? Может, мне завтра еще что-нибудь в голову придет. Я, кстати, к стоматологу записался. На осмотр. Решил сходить, пока это не стоит левое легкое и половину крыла самолета. У меня ничего не болит, просто я там почти 2 года уже не был. Пусть посмотрят, вдруг у меня там что-нибудь есть. А может, ничего нету, я откуда знаю. Это в пятницу. You have the bearing of a creature in the instinctual throes of some vast cosmic migration. Yeah, wow. I guess I am. Does migration always go there and back? Or can it be one way? It can be one way. Why? Сомневаюсь. Not planning a return trip? Not as myself, no. Listen, I'm trying to make an appointment with Star Gordon. Really?
Я люблю принимать решения в самый последний момент. Ну, когда это ни на что особо не влияет. А выбор игры, он особо ни на что не влияет. Это какая-то зверюшка неведомая здесь живет, походу. Привет. Медведь. Эй, зверюга. Hey, beastie. Dreadful. Huh? What is? That was the entrance of a busker, not a crossfire hurricane. It's a damn monstrosity. Look at the size of it. Ugh. An entrance, literal or metaphysical, cannot be undone, Francis. Right. First impressions. Still testing this holographic stage out. Personal project of mine. I'll let you take it for a test drive. You lucky duck. Ой, я понял, что мне графика напоминает. Этот монстр похож на чувака, который в Воре был. Ну, в Воре графика похожая. Типа. Вот и весь геймплей а-ля Guitar Hero. You're quite loud for such an insignificant creature. You're too kind. And, of course, you're looking for representation. No. I'm trying to make an appointment with Star Gordon. Star Gordon, are you absolutely sure? Well, I need to get back to the cosmic lung. I can understand that. But is it worth the risk? What? What does that mean? Hey, albeit for me to argue, I'm sure he'll be happy for the work. Is what worth the risk? Oh, his den is on the other side of Disco Worm Ridge. Oh, it's gonna be a hell of a ride, human. I'd bet my hump on it. А чё, он нас не отвезет? Выглядел таким большим и сильным. Мог бы взять нас на свою широкую большую спину. Ну почему? Я же его развлек, сыграл ему песенку. В этом мире все так и работает.
игра лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Хотя... Можно так описать, что потом покажется незначительным. Так, Стар Гордон. Путешествие вашей жизни. Star Gordons. Looks like an amusement park ride. А сегодня без эпилепсии. Welcome to Star Gordons, Лиара на минималках. the trip of a lifetime. Keep your limbs inside the cart at all times. Just sing to power your journey. I won't be singing. Never suited me. Can I play a holographic guitar? You're welcome to try that sort of thing. Been a very long time since a little fly buzzed in here. I'm looking for Star Gordon. Well, this is Star Gordon's, isn't it? Isn't it? I think so. You friend of Lightman's? Yeah. I am the naughty. Вы же убьете меня. Зачем я так написал? I'm trying to get back to the cosmic lung. Ah, that's so. You got the makings of a story in you. I can smell it. Sometimes I feel like it's already been written for me. Who I am. Where I should be going. Ah, but where you're from, that's what interests me. Why don't we go on a trip together, hmm? You can tell me all about it. Нам нужно отправиться в трип. В русском языке слово трип немножко другое обозначает, чем путешествие. Yeah. В смысле трип. Where are we going? Ну, в смысле трип, от которого от героина улетает. Но хотя не уверен. Stars. Я вообще не видел, чтобы это слово особо использовали. Tell me of your home planet. Хотя по-другому это вряд ли можно описать. Кстати говоря, вот сейчас он нам будет вопросы задавать. И мы как бы составляем себе вымышленную биографию. И потом он будет на нее ссылаться дальше. Но это ни на что не влияет, в общем-то. Кунг-фу Джизус что-то вспоминается сразу. Ну, только нормальная игра, а не Кунг-фу Джизус.
Выбери себе планету, откуда ты. Фон Деладон, который славится фейерверками, беззвездными кораблями и романтическими новеллами. Гармонт. Это мир алюминиевых башен, колоссальных стадионов и хрустальных мостов, звенящих в одной ноте ля. Кондитюр, которая обращается вокруг оси по математической формуле идеальной булочки со взбитыми сливками. Реакторок. Это родина музея миллиарда пауков. Галугом, где все крупные города вращаются на одном шарнире на не больше бизоньего глаза. Незлуч, где есть доставка случайных протогуманоидных чудо-существ и мироедского злодейства. Космическая экстраординарность. Все выглядит для каждого по-своему. Давайте отсюда. Это типа картинки зато красивые. Так. Полуночное шептание Старгордона. Шоу так называется. Welcome back, Night Owls. Our last guest for all eternity is the naughty, an entertainer from beyond our naive concepts of reality. Welcome. Truly a pleasure. Isn't it? You're from the Cosmic Extraordinary, correct? Oh, yeah, of course. Tell me about it. Sure. Так, это безумная военная машина с постоянными лазерными сражениями. Это утопическая цивилизация, предающаяся роскоши и праздности. Она находится в разломе времени, где ничего не найти, там, где оставил. Ну, если уж выдумал себе биографию, то It's a utopian выдуманная. civilization devoted to leisure and luxury. Is it as wondrous as it sounds? Даже более того, каждый восход зрелище, каждое прикосновение любовная история. Oh, stunningly, every sunrise of vision, every touch an affair. But there must be some version of sorrow. All sorrow is cast in granite and sculpted in the form of a stallion. What do they do with the statues? They join a herd that stretches from horizon to horizon. Your conquests seem outlandish, unbelievable in some cases. What would you say is your greatest achievement? Космический дирижер бесконечно громкой галактической симфонии. Да, это про меня. Leading the space convoy of the infinitely loud galactic symphony. That must have been a great honor. Yes, it's very loud. Infinitely loud. Oh, what I wouldn't give to see a show like that. To get out of the house for a night. To drown out the voices just for a while. There's been much made about your escape from the planet. How did it happen? На межзвездном корабле из бокалов для шампанского. On a starship made from champagne flutes. Sounds luxurious. Possibly dazzling. It was. Sounded like a glass harp spinning godly melodies. Have you used its sound as an inspiration? Impossible to get on tape. Turns your equipment into jellyfish. Did you ever see the ship again? Through a telescope, off the shoulder of Orion.
It's a dizzying tale. I wonder what kind of creature would be born from these strange circumstances. What would they dream? Love? Fear? What scares you? What scares me? Hello? Where would I begin? Ну, главного героя же главная проблема, что он постоянно живет в тени своего дяди. To live beneath a towering shadow? You feel dwarfed by the achievements of others. Dwarfed to the point of being considered purely theoretical. For a long time, I thought the only way out was along the same path. Ah, but sometimes you must walk your own. Though, if you don't mind me saying, these sound like the worries of a terrestrial teenage boy. Huh? Oh, that's not true. The dreary doldrums of a humanoid. Without grief or grandeur. No, totally untrue. You're lying to our live studio audience, aren't you? They seem affable, I know, but they're ravenous. They're, what? We're all hungry for blood out here. Once Lightman knew we planned to eat him, he never came back. What? But that's all we've got time for, I'm afraid. You have been a delight. Yeah, pleasure to be here. Yes, but we're not really here, are we? Excuse me? Not really anywhere at all. Hello? Лайтман решил его послать в то место, где его чуть не съели. Не берегет мальчика совсем. А может, он пошутил? А что-то как-то непонятно. Не было похоже это на шутку. Star Gordon? Lost your head in there, little hen. Oh, I thought you were going to shoot the coop. Sorry. Yeah. I kind of forgot where I was, what I was doing. That happened a lot. Yeah. It's kind of my thing. It wasn't terrible for a first try. Now, time to cut a track. When do we get back to the lung? New here, ain't you? The cosmic extraordinary is not linear. It moves around, wears disguises, loops itself in ribbons. I've never been in a real recording studio. Oh, made all kind of records here. Got a bootleg of the first drum. Now, why don't you play a few notes to give me some levels? A revelation! But I'm getting a little buzz in here. Like an audience unimpressed by a hackneyed magician. You getting that? No. Think you'll need a little mountain reverb. Hold on to something. Sure. Wait, what?
What happened to these guys? Saw a Glamorgon. So spectacular they couldn't look away, poor bastards. A Glamorgon. Lightman jammed with a Glamorgon. Yeah, that's going back. The trick is you have to be more spectacular than the Glamorgon. I've got a Glamorgon of my own. We've all got Glamorgons, I suppose. But for this performance, you are the Glamorgon. Promise me you'll play as if your dreams were now memories. And the wonders of reality were all within your reach. Wow. Надо не забыть назвать эту серию «Трип Вашей Жизни». Ну и в тему будет. Звучит прикольно. Тут вообще, получается, у нас будет 3 выступления, и все они тематически разные. То есть это все еще первое. В общем, пока мы не вернемся на космическое легкое, это все первое. Enjoy the ride. I'm not sure where it began or where it really ended. Exactly. You get it. It's always a thrill when someone gets it. All this nonsense seems to make perfect sense to me. Maybe you're a little closer to finding the road you ought to be on. Out here, Почему тут есть геймплей? Он просто неочевидный. Здравствуй, второй боярин. like I'm where I'm supposed to be. And that's good. Кстати, я на Xbox играю, если что. I don't think so. Тут геймплей, когда... Сейчас, кстати, геймплей будет. Serious stuff. It's supposed to be painful. If it comes easy, I feel like I'm not trying hard enough. Тут геймплей платформинг. Ну, типа, когда бегаешь, прыгать надо. И геймплей, когда музыку надо играть. If you remember anything, remember this. Your story is who you are. And once someone knows the road you're on, they cannot help but imagine where it leads. Thanks, Star Gordon. The way back to the cosmic lung, it's in the lake. Вот я персонажем управляю. Прыгать даже могу. Дабл джамп есть. Тут, кстати, можно провалиться. Я просто редко падаю. Я ведь опытный игрок в платформерах. Если меня можно таким назвать. Я могу бренчать на гитарке по своему желанию. Использую гитарку для дабл джампа, чтобы дальше лететь.
Надо только не перестараться. О, вот это гадость. Well, that's it. You've woken us up. No turning back now. We must be entertained. I am the naughty from the cosmic Каждый раз смешно. extraordinary leader of the infinitely loud galactic symphony. We find you initially compelling, mildly spectacular, but no more than a fleck of glitter in the snow. No, that's not. And we must be entertained. Oh, we must be fed! Violetta, help! Your laser show reminds me of Lightman. Well then, let's dance. Давай помедленнее. Вот геймплей а-ля Guitar Hero. Глаза — это типа клавиши на геймпаде. Я сыграл. Modern, maybe a little glitzy for my taste, but fresh, undeniably. It is a gift, and one gift deserves another. Step into the light, and I shall project your image across the known universe. Whoa. The known universe? On every spectrum, station, and frequency. From the greatest metropolis to the smallest mountain town.
step into the light. That's pretty heavy. That's enormously heavy. You refuse. It's because, well, it's kind of complicated. Типа испугался, Back home, что его дома увидит. people think I'm gonna replace a hero. You're ashamed of what you have become. No. I don't know. I feel sorry for you, friend. I really do. For this decision may haunt your entire life. Это эпилепсия. Вот она уже спешит к нам. Где-то, блин, вся игра эпилепсия, так или иначе. That trip is a real freak out. Ну да, тут не поспоришь. Where did everybody go? Blast! Lightning's playing. Whoa! Lightman must be playing the headline show. He's a wizard! Where to? Так, куда я желаю? На полэтаж. Кстати, лазерное шоу, когда он начинает играть, это ему Виолетта делает. Поэтому он типа каждый раз ее просит. Nice show, kid. Still not gonna serve you. Oh, come on! Rules of this bar clearly state no whinging. Be gone. Кстати, еще Mass Effect напоминает то, что типа Азари синий. Местный. Lightning can still wail, that's for sure. А, тут тупик же. Any longer to digest. Lightning can still wail, that's for sure. А, нет, это второй этаж. А я что, не уехал, что ли? Where to? Я здесь? А, не, нормально. По-моему, теперь выше сцены. Why wouldn't you do it? Right, the whole project my image thing. No one really warned me about that. She was going to broadcast you across the universe. She was going to broadcast my lasers across the universe. Why the hell wouldn't you do it? Because I just know if everyone saw me dressed up playing nonsense. Everyone? You mean Calypso? That's everyone I know. Why do you care? What could they possibly think of you? They'll know I'm a sham. That I'm not what I'm supposed to be. That when I said I was a folk musician, I was lying to them. You're not Johnson Vendetti. You're a kid. You're not meant to have it all figured out. It was already figured out for me. And I still couldn't make it stick. You see? Even when the path is so clear, I am just continuously wandering off. Ну, в смысле, а то и там перекрывает. You could have toured the galaxy.
you would have never seen Calypso again. Why wouldn't you do it? Так, все с ней поговорили, теперь к Лайтману надо бежать. Он, по идее, внизу. А, нет. Lightning is returning to the travel gate. He'd like a word. А, врата перемещения, это второй этаж. Not bad, not bad. You were late on the pyro in the third act. You were early. You know it. It must have been a lag in the backing tracks. No one's to blame. How'd the kid do? Trom's offered to project his image across the known universe. Aha! Incredible! What, really? Yup. He turned it down. He did what? Oh, well, of course he did! He's an artist, barely in his formative years. The prodigy, a master's apprentice. You know the chance that kid just blew? For us? For me, Mark? My name is... Your name's gonna be nothing if you keep missing your cues. Don't think I haven't noticed. When you're ready for the next show, meet me at the travel gate. Youngblood, what are you doing? What do you mean? If you don't want any attention, why are you playing guitar? Why are you dancing around? Why are you putting on a show, huh? Because I got lightning in my hands. That's what I like to hear. So come on, tell me, what is it you're afraid of? It's hard to explain. Afraid they'll laugh at you? No. Well, yes, but that's not the biggest part of it. Back home, I mean something there. Some folks have all their hopes caught up in me. Like, I'm gonna bring back something that's lost. Well, baby, sounds like the world's on your shoulders. I thought I'd grow into this folk mastermind. I'm starting to realize that might not be who I am, and it scares me. Youngblood, you're never gonna give them what they want. You're probably right. Problem is, you think you've only got two options. Either giving everybody what they want, or failing. You haven't even considered there's a third option, have you? What's that? Are you an artist? I'm working on it. An artist's job is not to give people what they want, Francis. It's to give people something they could never have imagined. Нет. Иллюзия выбора. Can I ask you a question? Did you ask me to come out here because of my uncle? Your uncle? Who's your uncle? No one. No one at all. Опять эпилепсия.